Recording in progress. Hello guys. Hi. Welcome to the stream, guys. Hi Abu, hi. Vimal, hi bro. Yes, Chuchu, hi. Wilker, hi. Okay. 11 watching, guys. Welcome to the stream. Welcome. Guys, we will try to do ഒരു സെഷൻ ഒരു വീക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കാം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം പറ്റുന്നുണ്ട്. Watching, guys. Welcome to the stream. Thank you for joining, guys. Mohammed, hi. Welcome to the stream. I was thinking maybe we will do like let's see what the dates are. The 20th alle. So maybe we will do 2023 നമുക്ക് ചെയ്യാം. Same week തന്നെ ചെയ്യാം, guys. We'll probably do March. Danaho late. അതേ ഒത്തിരി ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ US വിസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കുമായിരുന്നു. അത് കാരണം ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയി പോയത്. നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഫിക്സഡ് സ്പ്രെഡ് ആക്കാം. Maybe we'll do like 5 pip spread.
I mean 5-point spread. Wait, I think we can do backtracking, backtesting bro. Yes, backtesting ആണ്. നമുക്ക് മാർച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഡു മാർച്ച്. മേ ബി തേർഡ് വീക്ക് അല്ലേ ഇപ്പം, നമ്മൾ തേർഡ് വീക്കിലോട്ടല്ലേ പോണത്. സോ ഐ തിങ്ക് വി പ്രോബബ്ലി ഡു ഓൾമോസ്റ്റ് തേർഡ് വീക്ക് ടു 20th. Bro, this is called soft for effects. Guys, I will also നിങ്ങളിത് കണ്ടു നോക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. 100 days you can do like 100 days before. സോ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. We can do like 200 days, almost like near. അല്ല ബ്രോ, ദിസ് ഈസ് ഇത് പെയ്ഡ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് പെയ്ഡ്. ഇത് കണ്ടോ, സോഫ്റ്റ് ഫോർ എഫക്ട്സ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ്. ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫോർ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. എന്താ പറയുക, ഇത് 1 time പേയ്മെന്റ് ഉള്ളൂ ഗൈസ്. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൂപ്പൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ just text me. I can give you guys 15% coupon. Don't crash the low side. You don't need this side anymore, so we can take the maximum. എന്നെയാണ് നീക്കിവെക്കട്ടെ. ഇനി മൂലക്കൊല്ലം കൊണ്ടോക്കാം. We will do London sessions guys. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളെ ട്രേഡ് ചെയ്യണത്. സോ ഐ തിങ്ക് we can do London session. ഗൈസ്, ഞാൻ പറയണത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒച്ചയൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണേ. percentage 20 watching. Welcome to the stream guys. ഇല്ല, okay set guys. This will be a very quick session. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. as long as എനിക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര നമുക്ക് ഒരു വീക്കെങ്കിലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. and we will go from there. നമുക്ക് ബേസിക്കലി 30 ആൻഡ് ഒരു 15-minute ക്യാൻഡിൽ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. സോ we will go to നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. So we will do sessions guys. We can do London, pre-London. So pre-London means 2 hours before London open. So 2 hours before London open ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കണത്. സോ മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെരി ബുള്ളിഷ്. നമുക്ക് ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഞാൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. സോ യു വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. There we go. Okay guys, 13 watching. Soft for FX. Yeah, maybe I will put that coupon code guys, so you guys can use that. Let me just give me 1 second. New window.
let me. Hi Bifu, hi, welcome to stream. Guys, 1 second guys. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് തരാം. So you guys can get 15% off with this coupon. Okay. Okay. In that, so if somebody wants to, guys, this is like around let's say soft Google soft for yeah guys, ഇതാണ് ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. So if you can go and ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രൈസ് 109 പ്ലസ് ടാക്സസ് ആണ് ഗൈസ്. ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഇത് 1 ടൈം പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ. സോ 1 ടൈം പേയ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ടൈം ആക്സസ് കിട്ടും. പ്ലസ് നിങ്ങൾ ആ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് $93 നിങ്ങൾക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ yeah, if somebody wants to use that coupon code too, it's fine. So it's called SO4FX guys. Inni aarum SO4FX. Yeah, nice saanamanu. I've been using this maybe for last 6 months. MT5 MT4 ella included. Okay guys, namukku nammade back testing session start cheyidalo. Everybody ready guys? Well, watching, let's try to make it into 20 likes. Yes. So നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. Yeah, I think we will go to London, pre-London guys. So left land ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. So this is 2 hours. This is ഈ ഗ്രീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ലണ്ടൻ ഓപ്പൺ. സോ pre-London എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് 2 hours ബിഫോർ ലണ്ടൻ ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോവാം and we will see. So yeah, right now so this is pre-London right now, 6 AM London time. Let's say 8 AM 6 AM ലണ്ടൻ ടൈം ആണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്കൊരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അനാലിസിസ് നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഡേ ഈസ് ഫോമിങ് ലൈക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെ ഫോം ആവുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വെരി ബുള്ളിഷ്, മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെരി ബുള്ളിഷ് റൈറ്റ് നൗ. സോ ഇഫ് പ്രൈസ് ക്യാൻ ലെറ്റ്സ് സേ break above this area, ഈ ഏരിയയിൽ ബ്രേക്ക് അബവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് പ്രൈസ് ക്യാൻ മൂവ് അപ്പ് ടു മേ ബി 100 pips or 200 pips. സോ ലെഫ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഏരിയ കാണാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. സോ വി വിൽ ഗോ ടു ദ ലോവർ ടൈം ഫ്രെയിം ടു ആൻഡ് വി വിൽ ഡു അവർ അനാലിസിസ് ദെയർ ആസ് വെൽ. സോ 4 hourൽ പോകുമ്പോൾ ജോക്കർ പ്രൈസ് റോങ് ആണോ? കറണ്ട് റേറ്റ് വരില്ലേ ബ്രോ? ദിസ് ഈസ് 2023 March 3rd week right here guys, you can look at the time. സോ നമ്മൾ മാർച്ചിൽ തന്നെ 3rd week ആണ്. നമ്മൾ പഴയ ചാർട്ടിൽ മാർച്ചിലെ 3rd week തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത നമ്മൾ 3rd weekലോട്ടാണ് പോണത്. സോ വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഇത് പഴയ ചാർട്ടാണ്. യെസ്. സോ വി വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സോൺ ഗൈസ്. സോ ദർ ഇസ് എ സപ്പോർട്ട് ഫോമിങ് ഹിയർ and maybe a resistance. So if we can get a break above this area, we can look for a buy. അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. 4 hourൽ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? 4 hour
ഗൈസ് ഒന്നും മിസ്സാക്കരുത്. എനിക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്ട്രാറ്റജി പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യാ, സോ ഫോർ അവർ വൺ it's coming to that support area അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ എ ക്യാൻഡിൽ ടു ക്ലോസ് എബവ് ദാറ്റ് ഏരിയ, എന്നാലാണ് നമുക്കൊരു ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ താഴെ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഏരിയ. ദിസ് ഈസ് അവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ. യാ, സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഏതർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളു പ്രൈസിന്. ഏതർ പ്രൈസ് ക്യാൻ ഫോം എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ പ്രോബബ്ലി സെൽ ഡൗൺ, ഓർ ഇഫ് വി ക്യാൻ ബ്രേക്ക് അബവ് ദിസ് ഏരിയ വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ എ ബൈ. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ തലേക്കടെ പോണുള്ളൂ. സോ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് ഒരു ബൈ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഒരു 1 അവറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ അല്ല 4 അവറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ, 1 അവറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ആൻഡ് ഓൾസോ 30 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിലാണ് കറന്റ്ലി മാർക്കറ്റ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ വി കനോട്ട് ബൈ ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് അബവ് ദാറ്റ് ഹൈ. We'll also look at 15. Yeah, 15 also coming to that area, guys. So we will wait. Guys, ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന സാധനം ചെയ്യും. Yeah, now it broke that high, guys. So there is a probability price can push up, but നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് we need a candle to close above that area. Yeah, നമ്മളൊരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോഷർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഗൈസ്, സ്ക്രീൻ അത്യാവശ്യം വലുതല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ? Now ഇവിടെ റിട്രേസ് ആവണുണ്ടോ? Now price is retracing. Let me look, just give me 1 second. Yeah, 15 closed, guys. So I don't take trades because ഒരു അപ് ട്രെൻഡിലാണ്. സോ 15 ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? വെരി ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി. ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ദ ലോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പുഷ് ഡൗൺ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു വെയിറ്റ് ഫോർ 30 minutes to close, especially it's a Monday right now, and I think we can wait for candles to close before we enter. 30 minutes candle to close. Yeah, look at that. 15 broke the low, then it came back up. Yeah, this is why we have to wait. Uptrend aanu, price is pushing up, so my bias is to buy. എൻ്റെ ബയസ് ബൈ ചെയ്യാനാണ്. സോ ഐ വിൽ കൗണ്ടർ ട്രെൻഡ് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതുവരെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫോം ആയില്ലേ, ഇനി ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ എ കൗണ്ടർ ട്രെൻഡ് ട്രേഡ്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഐ വോണ്ട് ലുക്ക് ഫോർ എ സെൽസ്. We'll wait for 30 to close, guys. Two more minutes. Now look at this. So now a candle closed. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ബട്ട് വിക്ക് കണ്ടോ? ടോപ്പ് വിക്ക് ഇസ് വെരി ബിഗ്. ഗൈസ്, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചാറ്റിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി ചോദിക്കരുത്. So if anybody have a question, just write it on the chat and we can അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഗൈസ്, ഇനി എന്തായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി? നിങ്ങൾ പറ. What is the probability? ഈ ക്യാൻഡിൽ ഈ ഹൈ ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ wick fill is okay, but how much pips are there? Only
Yeah, maybe wick fill is a good option, or what should, but ഒരു extra confirmation എന്തായിരിക്കും, ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് എബവ് ദിസ് ഏരിയ ആയിരിക്കില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ, ഒരു ലോവർ വിക്ക് തന്നിട്ട് ഈ ഹൈ ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പുഷ് അപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നോക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദിസ് ഹൈ, മേ ബി വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ എ ബൈ. Yeah, current client closes the previous one's high by yes, correct. If I form a resistance, we have a clean down range. Yes, that is correct too. So we will wait for this candle to close and we will see what happens, guys. Yeah, if it can break that high, guys, now the candle is coming to a second half. 15 closed with no wick at the top. Idu kando, 15 closed with no wick at the top. So we have to wait for 30 to close before we enter any trade. 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വിക്ക് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൈസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ട്രൈ ടു പുഷ് ഹയർ അഗൈൻ. ബിക്കോസ് ടോപ്പ് വിക്ക് വന്നാൽ പ്രൈസ് ഹയർ വന്നു, തിരിച്ച് താഴെ വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ബട്ട് അവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്രൈസ് ക്ലോസ്ഡ്. സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ 30 ടു ക്ലോസ്. Yeah, I think 30 can. So this can probably be a fake out, because price break above the area and right now price is coming back to this area. So it can be a fake out, guys. We will see how the candle closes. First time I don't, it's really tough. Yes. Yeah, just watch it, guys. If you guys are first time here, just watch it. We will wait. Okay, guys, 5 simulation minutes candle will close. 5 minutes. Still it haven't broken the high, so we will wait. Guys, 1 more minute. Okay, guys, what is this? This is the easiest setup ever. നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം എടുത്ത അതേ ട്രേഡ്സ് ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, if you guys knew this trade, this is easy setup coming up. What did price do? Price formed a weak bearish candle. So what are the possibilities if it break this high? And the possibility, price it will push up. If it can break this high, price can push up. Weak bearish candle in an uptrend. So this is a very simple trade, but നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം. So if it break the high, we will keep our stop loss below the previous candle's low, then we can trail it. Yeah, guys, ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സാവും. ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ല, ഗൈസ്. Okay, now it's breaking the high, so I am going to enter, guys. We will risk only 1%. Okay, we will entirely നമുക്ക് 1% തന്നെ റിസ്ക് ചെയ്ത് പോവാം. So visual mode, we will risk, and stop loss will go below the previous candle's low. So we are risking like 95. Guys, നമുക്ക് TP വെക്കണ്ട. We will not keep a TP. നമുക്ക് പാർസൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവാം. So you guys will have an idea. Okay. We will also wait for wick to create under the current candle, right? No, impulse entries എപ്പോൾ നോക്കിയാലും very hard to get. കിട്ടുന്നല്ല, it is also valid because almost 4 minutes കഴിഞ്ഞു. So if it's breaking the high after 4 minutes, then there is a higher probability price can push up.
Yeah, we will see, guys. And also I will manage risk if it comes back down. Okay, guys, it's pushing. So it's breaking. Kando, E high per breakout. So breaking that high means price can push up. Yeah, we will take some partials on the way, guys. At least when we hit like $80 or something, we can take some partials. Okay, guys, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 100 pips ആയിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് 1:1 ratio. So what I will do is, ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ we are partials close ചെയ്യണം. I'm closing like 80% of my trade. ഞാൻ 80% ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്, guys, and I am bringing the stop loss to break even. Stop loss to break even, guys. So we are in a risk-free trade right now. ഇനി എന്തോരം പോയാലും പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. We don't care anymore. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലോ ഒന്നും. Yeah, if it come back and hit my break even, guys, then it's okay. I don't care because we already secured that much profits. So yeah. Maybe we'll increase a little. ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി. അയ്യോ, സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി, ഗൈസ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമുക്ക് ആ പ്രീവിയസിൽ വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ പോയായിരുന്നു പ്രൈസ്. സോ യാ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കിയതാ. ഓക്കെ, ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കണം. Guys, any doubts, ask me before we go to the next London session. Guys, എല്ലാവർക്കും എൻട്രി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Maybe I can just go previous എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. Bro, but if you open a position of 0.01 lot, we cannot take 50% in a 0.01. 0.02 മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലണ്ടൻ സെഷൻ എപ്പോഴോ ടൈം ആവണേ. സോ റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ ലണ്ടൻ ഓപ്പൺ കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 30 minutes. ലണ്ടൻ ഓപ്പൺ കഴിഞ്ഞു, ഗൈസ്. ബട്ട് വി ടുക്ക്, ഇവിടെ നമ്മൾ 80 എടുത്തു, ഇറ്റ് വെൻറ്റ് അപ്പ്. ബട്ട് എൻ്റെ കൈ അറിയാണ്ട് തട്ടി സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോയി. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. വി വിൽ ക്ലോസ് ദ ഹോൾ ട്രേഡ് ആൻഡ് വി വിൽ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ്. ചാനലിൻ്റെ കൈ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലല്ലേ, അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്, ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിജക്ഷൻ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിജക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ടു മൈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഐ വിൽ ക്ലോസ് ഹാഫ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഹാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് ദാറ്റ് ഹൈ വിത്ത് വോളിയം ബിക്കോസ് വി നോ പ്രീ ലണ്ടനിൽ നല്ല വോളിയം ഉണ്ട്. സോ വിത്ത് വോളിയം ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് ദാറ്റ് ഹൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂഡ് അപ്പ്. ബട്ട് ഇൻ എനി കേസ് ഈ പ്രൈസ് തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, മൈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു മാനേജ് റിസ്ക്, ഗൈസ്. ബ്രോ, എന്തൊക്കെ കേസിലാണ് എൻട്രി എടുക്കാൻ ക്യാൻഡിൽ താഴേക്ക് വന്നത്? ബ്രോ, ഒൺലി ഓൺ ഇമ്പൾസ് എൻട്രി സെറ്റപ്സിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ആണോ ബിഫോർ ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ലൈവിലെടുത്ത് നോക്കിയത്, ഇറ്റ് ഡിഡിൻ ഗീവ് എ ടോപ്പ് വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെൽസ് ആണ് നോക്കിയത്. ടോപ്പ് വിക്ക് തന്നില്ല, ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് ദ ലോ. ബിക്കോസ് ഇമ്പൾസ് എൻട്രിയിൽ എപ്പോഴും വോളിയം ആണ് ഇമ്പൾസ് എൻട്രീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. വെൻ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വോളിയം, price pushes up, it doesn't give you a bottom wick, because without bottom wick എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഇപ്പം താഴെ വിക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഈ ക്യാൻഡിലില്ലേ, this means candle didn't even try to push down, it just with volume it pushed up.
ഇത് ബെറ്റർ ഐഡിയ ആണ് ഈ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബട്ട് ഇമ്പൾസ് എൻട്രിയുടെ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിലെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. ബിക്കോസ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ യു ആർ ലൂസിങ് ദിസ് മച്ച്. ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് മിസ്സാവുക. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് ദിസ് എൻട്രി. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു $100 ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടണത്. ബട്ട് ഇവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മേ ബി ഒരു $60 or $70 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഈ 15 when bearish close we can close the full trade. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഇത് ഞെക്കിപ്പോയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഫുൾ ക്ലോസ് ചെയ്തേനെ. Guys, any more bro after taking what should be bro? I usually target നിങ്ങളൊരു 100 pip ടാർഗറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ബ്രോ. ഡെയിലി 1000 INR ഉണ്ടാകും ബ്രോ. അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഇത് ചോദിക്കില്ല. ഇത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി വി ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സോ ഐ ക്യാൻ ആൻസർ യു ഗൈസ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡെയിലി $1000 ഉണ്ടാക്കുക എത്ര ക്യാപിറ്റൽ? എന്ത് ചോദ്യമാണ്? ഐ മീൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് 1% you should have 1 lakh rupees if you are making 1% every day. അല്ലേ guys? Any more questions before we go to next London session? Any last questions on this trade? Let me know. Okay, we will go to next London, guys. This will be a very fast session, so I am just റിയൽ ട്രേഡിൽ SL വെക്കാതെ പാർഷ്യൽ ആണോ എടുക്കുക ബ്രോ? SL ഞാൻ എപ്പോഴും SL വെക്കുന്നു. നമ്മൾ SL വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രേഡിൽ. TP ഞാൻ വെക്കാറില്ല. യെസ്, ഐ നെവർ പുട്ട് TP. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഏരിയ എന്തായാലും എനിക്ക് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ പാർസൽസ് കട്ട് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ SL കൊണ്ടുവെക്കും. We will go to next pre-London, guys. Tuesday pre-London. Now it's Tuesday pre-London. നമുക്ക് ഫ്രഷ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ we will do fresh analysis. So look at that. Daily just rejected this area. ഈ ഏരിയന്ന് ഡെയിലി ജസ്റ്റ് റിജക്റ്റഡ് ദിസ് ഏരിയ. പ്രൈസ് ഇസ് ഫോമിങ് എ സപ്പോർട്ട് ഹിയർ. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. So we will do that. So നീക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ലൈവ് ട്രേഡ് അല്ല ബ്രോ. ക്യാപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇത് നോക്ക്. വി ആർ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഗോൾഡ്. നമ്മൾ ഗോൾഡ് ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. We can move this, guys. So 4 hour is consolidating. 4 hour is consolidating, guys. It broke above but it came back down. And we will look at 1 hour. Guys, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. വി ആർ മൂവിങ് അവർ. ഞാൻ 2 വരെ വരയ്ക്കുള്ളൂ, എന്നിട്ട് ഐ വിൽ മൂവ്. ബട്ട് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. So 1 hour is also kind of like consolidating in this area. So maybe if we can see a break above, we can maybe buy or sell. 30 നമുക്ക് നോക്കാം. 30 is also maybe around this area. 30 ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട്. I think if we can close above this area, guys, we have a very good range up there. So നമുക്ക് അത് നോക്കാം. Let's look at 15 to what 15 is doing. 15 is also ഇവിടെ ഒരു resistance area ഉണ്ട്. So we will wait, guys.
ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടി വിടുക കേട്ടോ ഗൈസ്. 29 watching, welcome to the stream guys. So we will either wait for a candle to close above or below this area. Amal, hi bro, hi, welcome to the stream. Just give me 1 second guys. So if price can break above this 15 minutes or 30, bro, better confirmation 30 minutes ilana bro. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. So you can always watch me make change the zones അല്ല time frames here. Yeah, ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ബ്രേക്ക് ആയാൽ can we sell? That's my idea, but I don't think so. We will see guys, we will wait. Yeah, I think we missed it. Yeah, അത് നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി. സോ നോ ട്രേഡ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സപ്പോർട്ട് ലൈൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? സോ ബ്രോ, ഐ യൂഷ്വലി ഡ്രോ സപ്പോർട്ട് ലൈൻസ് വെൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബെയറിഷ് ക്യാൻഡിൽ ഫോളോയിങ് എ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നിടത്തായിരിക്കും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ ഫോളോഡ് ക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ബെയറിഷ് ക്യാൻഡിലായിരിക്കും ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ യൂഷ്വലി ഡ്രോ മൈ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊള്ളാം ഐഡിയ. അതിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണത്. യെസ്, yeah, we will try to do it every week guys. So we got an impulse entry, nice impulse entry on Monday, but we will wait what happens. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. ബിക്കോസ് പ്രൈസ് ഓൾറെഡി ഇത്രയും പുഷ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് പ്രൈസ് പുഷ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 15-ൽ, 30-ൽ ഓൾറെഡി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്കായി താഴെ ക്ലോസ് ആയി. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ് ടു എ റെസിസ്റ്റൻസ് 2, അല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് 2. So we will just wait. ശരി, അതും ബ്രേക്ക് ആയി പോവോ? അയ്യോ, it just went like crazy guys. പ്രീ ലണ്ടനിൽ മാത്രമാണോ ബ്രോ? പ്രീ ലണ്ടൻ ആൻഡ് ലണ്ടൻ ഓപ്പൺ, ഈ രണ്ട് സമയത്ത് ഇപ്പൊ പ്രീ ലണ്ടനിൽ ഒരു ട്രേഡ് കിട്ടി. അത് ഞാൻ വിന്നിങ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പിന്നെ ട്രേഡ് എടുക്കാറില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദ മാർക്കറ്റ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ട്രേഡ് ഐ ഡോണ്ട് എൻ്റർ എനി ട്രേഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. is closing below this area, but ഇവിടെ 15 ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. but I will wait guys. I think we can wait for 30 to close. ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി വി ക്യാൻ സേ ഒരു 40-50 ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ. സോ യു സീ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട്, ദിസ് ക്യാൻഡിൽ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് നെവർ ഈവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയില്ല താഴോട്ട്. എന്താ ഡോളർ വില കൂടി അതിന്റെ ട്രേഡിങ് നല്ല ലാഭം കിട്ടൂലേ? ബ്രോ അങ്ങനെ ഡോളർ ഇന്ന് 2 rupees ആണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, yeah, we will continue with our session guys.
Yeah, 30 is about to close in 8 minutes. So we will see what happens. So what do you guys think? 30 per close eye. 30 just closed. So if 30 closed like this, if next candle can wick up and break this low, can we sell? Yeah, retest this area. I think we can sell, right? Your low break avanengil. Yeah, that's my idea too, guys. But we will see what happens. If it closes back in this range, guys, then it's a fake out. So, but we will see. We have to ഈ ലോ ബ്രേക്ക് ആയ മാത്രം കേട്ടോ ഗൈസ് ഞാൻ എൻട്രി എടുക്കുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺഫർമേഷൻ വി നീഡ്. ഓ റിട്രേസ്മെന്റ് കണ്ടോ? ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് അറ്റ് 15. Oh yeah, 15 formed like a small support here and it went up. നമ്മൾ 15 നോക്കാത്ത കാരണം. But നമ്മുടെ bias was we were looking for a sells, right? So I think we will just wait, guys. We will wait. Bro, at 3 years I trade. Bro, almost 5 years now. 5 years. Yeah, guys, it's closing in 7 minutes. We are closing in 6 minutes. Maybe ഞാൻ ഇച്ചിരി സമയം കുറയ്ക്കാം. Okay. Okay. Bro, എത്ര ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കട്ടെ. 15 ഇമ്പൾസ് ബൈ എടുക്കാറുന്നു. ബട്ട് ഞാനത് നോക്കിയില്ല. വി കുഡ് ഹാവ് ബോട്ട് അപ്പ്, ബട്ട് മൈ ബയസ് വാസ് ടു സെൽ. അതാണ്. ബ്രോ നമ്മൾ ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബ്രോ. ഇർഷാദ് ബ്രോ, വി ആർ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. Yeah, guys, so look at 30 closed. I think now we have to see what are the possibilities. What are the possibilities? Either price can break below. If price can break below ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ താഴെ ക്ലോസ് ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ where can price go? Where can price go? നിങ്ങൾ പറ. Yeah, this might be a retest. This area here is on retest ചെയ്യണായിരിക്കും. Yes. Yeah, what do you guys think? What do you guys think of the idea? Yeah, I think it can go until this support. If it can break this low. Alla bro, no, I am part-time trader. Part-time bro. Yeah. So we will see what happens and yeah. നമുക്ക് പയ്യെ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കുറച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. If it pushes up, then it pushes up. നമ്മൾ ബൈ നോക്കണില്ല. But if it can break that low, I think we have a chance. And also നോക്കണം, ഇമ്പൾസ് എൻട്രിയിലെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൂടെ ആണ്. This high should always respect this high. ഈ ഹൈനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. Then only we have an entry. Bro, ഞാൻ പാർട്ട് ടൈമാ ബ്രോ. I have a full time job. Yeah, I think it's. Yeah, now it's coming down, guys.
speed കുറയ്ക്കാം. So we can see what happens. Now it's coming down. Yeah, മുകളിലോട്ട് push ചെയ്യുക guys. So I don't know whether we will continue down or not. Okay. Okay guys, now it's breaking the low. So ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ where will the stop loss be? നിങ്ങൾ പറ, where should we put the stop loss? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ where should the stop loss be? Yeah, current candle high. Yes. അതെന്താ നമ്മൾ current candle high വെക്കണത്? What is the reason? What is the reason for that? Yeah, so this situation രണ്ട് റീസൺ ആണുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി പ്രൈസ് വെന്റ് അപ്പ് അല്ലേ, പ്രൈസ് വെന്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെയിം ഡൗൺ. സോ ഇനി പ്രൈസിന് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ദ ഹൈ ദെൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ട്രെൻഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ഈ ഹൈ ബ്രേക്ക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം. 30 മിനിറ്റ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് ക്യാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ആവണത്. സോ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ബ്രേക്ക് ആവുമ്പോൾ we always put our stop loss on the current candle high. Okay guys, so we will do the same risk 1% and we will sell and we will see what happens, because ഇവിടെ ഒരു rejection പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. So we don't know and we are not putting a take profit. I will take partials when it goes down. Okay, അപ്പോൾ എൻട്രി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഗോസ് above the current candle and we will probably target this area, but നമുക്ക് പാർഷ്യൽസ് എടുത്തു പോവാം. അവിടെ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആയല്ലോ ഗൈസ്. Okay guys, at this point I will ഞാൻ ഒരു maybe I will close half my position because this candle is coming up back again. So I will close half of my positions. This is how we manage risk guys. So this is how we manage risk. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ we were about to lose $100. So നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ. So now we will see. ബട്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാൻഡിലിന് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദിസ് ലോ. ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദിസ് ലോ അഗെയിൻ ഐ വിൽ ആഡ് വൺ മോർ പൊസിഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ടേക്ക് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഹിറ്റ് മൈ SL ഗൈസ്, ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് SL. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നൗ ഇറ്റ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ അഗെയിൻ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ട്രേഡിന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ്. ഐ ആം ആഡിങ് വൺ മോർ പൊസിഷൻ ടു മൈ ട്രേഡ്. ഐ വിൽ സെൽ അഗെയിൻ ആൻഡ് സെയിം മേ ബി വി വിൽ പുട്ട് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ ഫോം ആയിട്ടിനോടത്ത് വെക്കാം. ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് പുട്ടിങ് എ TP. Okay guys, candle is about to close in 4 minutes. So if we can break this low here, I think we can continue down. Okay guys, good push down. Okay, candle about to close in 1 minute.
Okay, so candle closed guys. So what ipo ee candle close aayakkanando, there is no bottom wick, no bottom wick right now, and we will also take partials because we are almost like 29-30 pips right now, and we will take some partials. So നമുക്ക് maybe നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇല്ലേ, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ we can close the full trade and we will keep the rest. Maybe we can bring the stop loss to break even to, and stop loss break even ലോട്ട് വെച്ചു. Yeah, tiny lower, yeah, it's very hard to sell bro. Wick ഇല്ലാത്ത candle I usually close like 80% of my trade ഒരു ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ 15 നോക്കിയാലും 15 വിക്ക് ഇല്ല. സോ യാ, ബട്ട് പാർഷ്യൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പുട്ട് യുവർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ, ആ ഒരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരിക. പ്രൈസ് ക്യാൻ പുഷ് ഡൗൺ ഗൈസ്. യാ, നൗ ഇറ്റ്സ് പുഷിംഗ് അപ്പ്, സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വൺ തിങ് ഗൈസ്, സോ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം ഈ ക്യാൻഡിൽ താഴോട്ട്, ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇനി ലോ ബ്രേക്ക് ആവണുണ്ടല്ലോ, ഐ വിൽ ട്രെയിൽ മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഈ ഹൈലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദിസ് ലോ. ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ല. യാ, റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഐ വിൽ ബ്രിങ്. സോ വി ആർ നൗ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ്സ്, വി ആർ ഇൻ $75 പ്രോഫിറ്റ്സ്. നമ്മൾ SL അടിച്ചാലും $75 ആണ് പോവുള്ളൂ, $75 നമുക്ക് കിട്ടും. So we will see what happens guys. If we can push down to this area, it would be nice. Okay guys, it almost reached our area, so I am closing 80%. I'm closing 80%. Maybe we'll close 90% guys. We'll close 90% of the trade, and we will, stop loss is already in profit, so we don't have to worry about it. Whew. Look at that move guys, look at that move. Yeah, 15 about to close, 30 still running. Yeah, I think we can wait for this 30-minute to close guys. Yeah, London opens, we will see. Yeah, 30 about to close in, maybe in speed of good, so you guys can also watch. If it comes back up guys, it comes back up and hit my trail ഇതേക്കണ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. Yeah, 30 closing in 5 minutes guys. So 30 closing in 5 minutes. Yeah, if it closes like this area, okay, ഇപ്പൊ 30 കണ്ടോ, ഈ സപ്പോർട്ടിന്റെ താഴെ തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡ് ഫുള്ളി ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. സോ വി ക്ലോസ്ഡ്, ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത ട്രേഡിൽ എനി ഡൗട്ട്സ് ലെറ്റ് മീ നോ, ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലണ്ടൻ ഓപ്പൺ ഓർ ലണ്ടൻ സെഷൻ. സാർ പ്ലീസ് ക്ലോസ് 110% ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡ് നമ്മൾ വി വിൽ ക്ലോസ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഞാൻ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുത്ത കണ്ടോ ട്രേഡിന് ബ്രോ? മെറ്റ ട്രേഡർ 5-ൽ ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ഇല്ല ബ്രോ, ഇല്ല, ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Yeah, this is easy impulse entry guys, simple impulse entry. Yeah, so price broke this low but it came down. ഇത് ഒരു ബുള്ളിഷ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ I closed 50%. so അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം. but it came back again and broke the low again, so there is no very high probability price can push down.
very high probability price can push down to the support area. So price pushed down to area, we gave a second chance and it went down. So beautiful trade, guys. Yeah, that is how you manage risk too, guys. So always whenever a candle try to push back up, and if you buy sell എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു bearish candle പോയി bullish ആയിട്ട് പയ്യെ open ആവുകയാണെങ്കിൽ close your 50%, and if it break the low again, add one more position. ബ്രോ യൂട്യൂബ് ഗിവ് അവേ ബ്രോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 2 ചെയ്തു, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വേറെ 2 അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു. വി ഓൾ ഗിവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഔട്ട്. Okay guys, അപ്പോ any more doubts, let me know. We are going to the next session. Yes, ചെയ്തു guys, we did some sessions. Okay, we can go to next London session, guys. Okay. Oh, നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ we will be in very big profits. ഇത് കണ്ടോ, we could hold that trade. Yeah, we will probably do in maybe a 2 week കഴിയുമ്പോൾ we will do one more giveaway. So don't worry guys, don't worry. Okay, we will do fresh analysis guys as always. എടാ അനന്താടാ, എടാ ലൈവില് വരെ നിനക്ക് എൻ്റെ സൂം ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നാൽ നീ അവിടെ ഇരുന്നോ. മടിയനാ ഗൈസ് അവൻ, മടിയൻ. Okay guys, so 2 days we are almost 3% up. പാർട്ണർ ചെയ്തു ഇല്ല ബ്രോ, അവര് ഇതുവരെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്തത് മറ്റേ ഇവരുടെ തന്നെ ഫൈവേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തത്. സോ ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഡു ഫ്രഷ് അനാലിസിസ് ഗൈസ്. ഡെയിലി പുഷിംഗ് ഡൗൺ. മേബി ഒരു സപ്പോർട്ട് താഴെയുള്ളൂ. You look at 4 hours. 4 hours is forming a support here. Maybe ഒരു സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ, ഒരു സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്, ഒരു സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. You can look at 1 hour. We can adjust the zones. Mohammed, hi. Yeah, so this is my idea guys. So if price can, very tough, എനിക്കറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്, because price is just consolidating in this range. So there is no trades at this point. 15 is also just consolidating guys. Your area price is just, look at the candles, very small candles. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല, ബട്ട് വി വിൽ സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. വി ഹാവ് ഹോൾ ലണ്ടൻ സെഷൻ. നമുക്ക് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. എന്താ ബിസിനസ് എങ്ങനെ പോകും ഗൈസ്? ബാൻ മേടിച്ച് തരല്ലേ ഗൈസ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത്. ചാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വാക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. Guys, please concentrate on the back testing. I say ഇതിലും കൂടുതൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കിട്ടാനില്ല. You can use this every day. So please ask questions. And any doubts too. Guys, we are on Wednesday, pre-London. Same thing, we did a top-down analysis. So right now what I'm seeing is price can break above this area, we can look for a buy. Maybe close below this area, we can look for a sell. ഇത് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ. Other than that, just price is just very small candles, it's just consolidating.
നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടി വിടാം. 1 മണിയായി ഗൈസ്. 1:12 ആയി. 12:42 ആയി. നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോണത്. മലനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദണ്ണം മുതൽ തകരാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്തിന്റെ മണം എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന പറവ് ചെറുപ്പത്തിലും. Yeah, there is no trade at this point, guys. I don't know. I think we missed it. Because price was breaking above this area. Price break and closed above this area. I think price can continue up. But പക്ഷെ അത് റേഞ്ച് ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Yeah, it's only like 15-16. Maybe with volume we can push up to this area. Yeah, maybe we'll watch guys. നമുക്കത് മിസ്സായി. സോ ഇനി നമുക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Yeah, ഇത് കണ്ടോ, ദിസ് ക്യാൻഡിൽ, ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇത്രയും നേരം പ്രിന്റ് ചെയ്ത ക്യാൻഡിൽ കണ്ടോ, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ കണ്ടോ. ദിസ് ഈസ് എ വെരി ബിഗർ ക്യാൻഡിൽ ദാൻ ദിസ് ഹോൾ ദിസ് ക്യാൻഡിൽസ് ഹിയർ. So it broken above, so there is a higher probability price can move up to this area, but we will see guys. We will watch that. Yeah, namka buy missai guys. Yeah, we could have taken some partials over there too, but it's okay. So when we miss a buy, we just wait. Okay, let me look at 15. Yeah, 15 went up to this area too. So yeah, ooh, price is just pushing down. Bro, ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yeah, if price can maybe break below this area guys, we can look for a sell I guess. Ade bro, yes, paid ആണ്. Yeah, it's coming down to that area guys. Ooh, it came down now, but it is rejecting back up. Ooh, ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണുണ്ടോ? 30 guys, around $139. $139. Bro, if you have a long upper wick and a strong body with small lower wick is considered. Yeah, small body ആണെങ്കിൽ അല്ല ബ്രോ, no. Small body ആണെങ്കിൽ no. It should have ഒരു bearish. This is a strong bearish candle, this one right here. This is a strong bearish candle, but this is a very loose bearish candle. So yeah, now look guys. So maybe we look at 15. So 15 is almost in that same area guys, so I don't think it's a good idea to confirmation കിട്ടണം. Yeah, it's not a good idea to maybe sell guys. So we will wait for the next candle. We will see what happens. Yeah, but if it can break this low, I think we can continue down. Okay guys, this area ഇവിടുന്ന് price reject ആവുകയാണ്. So I think okay, let me look at the 15-minute time frame.
Look at this. Guys, look at this candle. What is this candle? Idan the candle. Anybody in the chat, give me answer. What candle is this? Let's skip to the previous candle so we don't miss that trade. What candle is this, guys? Yes. This is a bullish engulfing candle. So what are the probabilities if next candle can break from a low and break this high? What are the chances it can push up to this area? Or maybe half this area? What is the probability? I would say 60 to 70% chance price can push up. If next candle brings a bottom, it can break the high. No, engulfing we will only body matram cover ചെയ്താൽ മതി. Body. Just cover the body. Previous candle body should cover the next candle's body. 50-50. Yes. Body matram cover ചെയ്താൽ മതി. Yes. Okay guys, so it is breaking the high in first minute. So maybe ഈ ഒരു വിക്ക് ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ I might enter. അത് പോയി, എനിക്കെല്ലാം മിസ്സായി. But it's okay, we can, but it's very hard to take this trade. It is a shadow. Yeah, this was very fast guys. It took like a second. Maybe we will enter നമുക്കൊരു 0.50 റിസ്ക് ചെയ്യണുള്ളൂ for this trade because it already moved this much. And maybe I'll put the stop loss maybe below the current candle, and we will also put a take profit for this because candle നല്ല സ്പീഡിനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So maybe we will put 1:1 guys. You can do 1:1. നടുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. Yeah, maybe I'll put it here guys because of the risk. Market is very volatile. Oh, I think it's coming back to our entry, so I will close 50% guys. I will close 50%. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുക്കണമായിരുന്നു. So I will close 50% just to manage risk. Then we will see what happens next. Yeah, it's very volatile. Guys, ഞാൻ ഈ ട്രേഡിന് ടേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് because I don't want to miss it. Because okay, I think we can hit that TP area. Hit it. Come on. Price is coming down. ഇടിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് റിജക്ഷൻ വന്നു കേട്ടോ. Okay, yeah, finally we hit that target guys. But yeah, I closed 30%, but ഞാൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആഡ് ചെയ്തില്ല. But it was a good trade. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ എൻട്രി മിസ്സായി. It was very fast, but it hit our TP. So guys, any questions on this trade? Any questions on this trade?
let me know. This was based on the 15 minute time frame, guys. This was based on a 15-minute time frame. Any questions, guys, or I will go to the next section? We can go to the next session. Any more questions, let me know. Bro, അമ്മ എടുത്ത 1400 ഇപ്പൊ ബോസ് ആർന്നോന്നോ? ബോട്ട് ആർന്നോന്നാണ്. അല്ല ബ്രോ, അത് അമ്മ എടുത്ത ട്രേഡാ. ഓ, ബ്രേക്ക് എൻട്രി ശരിക്കും എടുക്കായിരുന്ന പിന്നെ സോ ഐ വുഡ് ഹാവ് എൻറ്റർഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ, ഈ ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ആയപ്പോൾ. ബിക്കോസ് എൻഗൾഫിങ്ങിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഹൈ ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് എ വിക്ക് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഈ കറക്റ്റ് ഇവിടെ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുവായിരുന്നെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹാവ് ഗോട്ടൺ എ ഗുഡ് ട്രേഡ്. വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 32%. Guys, so I hope no more questions. So we will go to the next session, guys. We will go to the next London session. 1 മണിയായി guys, എനിക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കണം. So I'll do it faster. And we only risked 50% for this trade, guys. അല്ല, 0.50%. Okay. Perfect. Okay, നമുക്ക് full analysis ചെയ്യാം. We will do a full analysis. Day formed a support here. ഒരു support form ചെയ്തു and trying to push up. So I think we can look for a buy or something, I guess, but we will see what happens. And 4 hour is forming a support here, and there is a resistance over here. So if we can break above this area, there is a higher chance price can go up. Okay, 1 hour is also forming a support, and it is also forming a resistance right here. So maybe a break above this area, we can look for a buy. 30 is very yucky. 30 is very bad. Cut 15 too. So 15 is ഇതൊരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട പ്രൈസ് ആക്ഷൻ guys. I don't think we can get a good trade from this. We will see, because 15 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോം ആവുന്നുണ്ട്. സോ മേ ബി എ ബ്രേക്ക് അബവ് ദിസ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ എ ബൈ ഓർ ഈ ഒരു വിക്ക് ഫില്ല് നോക്കാം. വി ക്യാൻ മേ ബി. Okay, we will play. Let me look at 30, guys. 30 is also coming to this area, so I think we will see what happens. Maybe that 15 can close above this area. I think we can look for a buy. Oh, it's breaking above, but we have to wait. അവിടുന്ന് റിജക്റ്റ് ആയി. Oh, it's coming back up. One more simulation, we need to candle to close.
Okay, tough. Guys, it closed above this resistance area. So if you can see, there was a very high wick and price closed above this resistance area. So now what should I do? നിങ്ങൾ പറ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ. It's also about to break this high at the first minute. So should we wait or just enter? ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ retest and enter when it breaks the high. Yes. So we will see. Okay, now it's forming that lower wick. Pakando. Now it's forming that lower wick, guys. So ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം. So now if it breaks that high, break high ചെയ്തു, but I didn't enter. It came back down. ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കട്ടെ guys. Okay, now it's breaking the high, guys. Current candle high is breaking and we are almost 3 minutes up. So ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ പോകും? That is the question. Where will we put the stop loss? Where would you guys put the stop loss? Yeah, 50% of the previous candle. Yes. So we are going to buy here. Stop loss will go about 50% of the previous candle, and we can look for an entry. Maybe we will do this area, guys. So, but always remember this wick. ഇവിടെ ഒരു wick ഉണ്ട്. Let's get to account. We can do 1:1. Okay. Why 50% of the, because current candle low നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. Because also ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ബിഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് 50%. ബിക്കോസ് എവറി ടൈം മാർക്കറ്റ് മൂവ്സ് അപ്പ്, ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിൽ ഒരു 50% റിട്രേസ്മെന്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ വെരി ലെസ് പ്രോബിലിറ്റി പ്രൈസ് ക്യാൻ മൂവ് ബാക്ക് അപ്പ് അഗൈൻ. ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ 50% താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ there is a very high probability price can move down. തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കുറവാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ കീപ്പിംഗ് അറൌണ്ട് 50%. ബട്ട് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ്, ഈ വിക്കില്ലേ, if it can break, ഈ candle can break above this wick area, I will bring my stop loss to current candle low. സോ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ സെക്കൻഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഷുഡ് ഡു ദിസ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ്. എപ്പോഴും നിങ്ങളത് കാണണം. യു ഹാവ് ടു വാച്ച് ദ മാർക്കറ്റ്. Yeah, this is why we didn't keep it on the current candles low, guys. നല്ല റിട്രേസ്മെന്റ് വന്നു. I have seen your live from top to bottom even after you end the live. I blew 4 funded accounts by using multiple complicated strategy. Now in my 5th account, I am 5% up by learning from your life. Thank you, bro. That means a lot. Thank you so much. I try to make it simple as possible, guys. So yeah, if it can break that previous wick break ആവാണെങ്കിൽ we can. Yeah, look at that. Now it's breaking that high, guys. So I will bring my stop loss to current candle low-ലോട്ട് I will control. So that's how we manage risk. നമ്മൾ $120 risk ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് now it's around $60. So we cut the risk into half. Yeah, it's pushing up. Oh, it's very volatile, guys. 30 is about to close.
That is about to close, guys. So I think what I will do is, yeah, right now, maybe I will, oh, I think it can hit our TP, guys. Okay, just for the sake, I will close partials, guys. I'm closing like 80% of my trade. I'm closing 80% of the trade, guys. And ഞാൻ എൻ്റെ break even, I'm bringing my stop loss to break even. Stop loss to break even. Now we are risk free. Okay, now we are risk free. Okay, full TP hit, guys. Another simple, clean, easy move. 15 break above the support area, resistance area. Retested that area again, broke the high, it went up. നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. വി പുട്ട് 50% വെച്ചു, ദെൻ ഈ വിക്കിന്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ആയപ്പോൾ വി ബോട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്. Any questions on this trade, guys? Any questions? Guys, we are moving to our last day now. One more session and we are done. Any more questions, guys? Please ask. ഈ ട്രേഡ് എടുത്തതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടോ? Let me know, or we will move to the next session. Look at the 30-minute. Look at that rejection. Look at that rejection. Okay, we will go for our last session, guys. Okay, price is almost there. Remove it, guys. We will do top down analysis. So price is trying to form a resistance in the daily. Daily resistance form avunda. It's trying to form a resistance. You look at 4 hour just for the idea. So 4 hour is also like to maybe 4 hour can break this low, guys. I think price can push down. So my bias is sells, I guess, because daily is also trying to come down. 4 hour is also trying to form ഒരു resistance form ആയി. So uptrendil ഒരു support form ആയിട്ട് if it can break that low, I think there is a very high probability price can come down. But നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടൈം ഫ്രെയിംസ് കൂടെ നോക്കാം. So 1 hour is like ഒരു സപ്പോർട്ട് ഏരിയയിലാണ്. Yeah, with this 30-minute candle, guys, this is very advanced impulse entry. ഇതെൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നതാണ്, but I don't know. This is a very advanced impulse entry. ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി മാർക്കറ്റിൽ. So whenever there is a very very bearish doji candle is formed, if it can break this low, I think we can push down. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? What do you guys think? This is very advanced impulse entry, guys, but ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റിൽ only with volume, because ഇവിടെ ഈ റിജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Only with volume price can push down. What do you guys think? Let me know. This is our last trade, guys. Last trade.
യെസ്, ദിസ് ക്യാൻഡിൽ, ദിസ് ഈസ് എ ഡോജി ക്യാൻഡിൽ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കുഞ്ഞതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. യാ, സോ this is just my idea guys, just my idea. If this candle can break the low, I have seen people, പ്രത്യേകിച്ച് രാജാവാൻസി എൻട്രി എടുക്കണേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിൽ വരണം. ഐ മീൻ ഒരു പ്രോപ്പർ സപ്പോർട്ട് ഫോമിൽ ഒരു ഡോജി ക്യാൻഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഡോജി ക്യാൻഡിൽ ഫോം ആവുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദ ലോ, ദർ ഇസ് എ ഹയർ പ്രോബബിലിറ്റി. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ഇത് ഭയങ്കര പാടായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി വി വിൽ ഓൺലി റിസ്ക് ലൈക്ക് 0.25 or we can risk like 0.50% because നമ്മൾ already we are up like 4% for the week. So I think we can push down. First half should break or second half. I think if it can break the low, we can enter with the stop loss here and we can trail the stop loss. Or even ഇതിൻ്റെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു പകുതി റിട്രേസ്മെൻറ്റ് വരിക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പകുതി ക്യാൻഡിൽ റിട്രേസ്മെൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ മേ ബി വിൽ ക്ലോസ് ദ ഹോൾ ട്രേഡ് അപ്പ്. Yeah, but we will see. Oh, now it's forming a higher wick. Okay, yeah, it's forming a higher wick guys, so I think it's a good idea if it can break below its on low. Current candle അല്ല, it's on low break ആവണമെങ്കിൽ I think we can. Oh no, I think it's continuing up guys. Yeah, it continued up guys. Okay guys, നമുക്കൊരു ഐഡിയ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ പുട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കറണ്ട് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ. ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് അറ്റ് 15 minute. Yeah, 15 is also kind of like closing how we need. So guys, very tight stop loss വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. We can maybe try ഇത് മറ്റേ വരിക. Yeah, we'll put a very tight stop loss. We can maybe ഈ ഒരു വിക്ക് ഫില്ല് കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. Maybe this wick fill, we will target this wick fill guys. Okay, yeah, if it retraces up and hit my stop loss guys, it's okay, I don't care because it's only half what we usually risk. ഗൈസ് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം, ദിസ് ഈസ് എ വെരി റിസ്കി ട്രേഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഇതൊരു സപ്പോർട്ടിലാണ് ഓൾറെഡി, ഞാനിത് നേരത്തെ ഈ ഒരു ഐഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ടുക്ക് ദിസ് ട്രേഡ്. Maybe I'll wait for, yeah, I think it's retracing. If it can break this wick guys, I think we can push down to this area. Market is very slow. Yeah, now it's pushing down. Okay, should I close 50%? Maybe I'll just let it play because ഈ വിക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റിട്രേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. So I am very much, because അത് ബ്രേക്ക്, I think it can push down guys, it can push down now. Yeah, maybe I'll take like 50% of my trade guys, but not 50. I'll close like 80%.
and I will leave my take profit നമുക്ക് remove ചെയ്ത് കളയാം because it's Friday, and I will bring my stop loss to break even. Whew, look at that move, guys. Look at that move. Yeah, I closed this wick too, so I think we can continue down to this area. Yeah, 30 close ആകുമ്പോൾ I will probably close the whole trade out. 30 close ആകുമ്പോൾ. Okay guys, 30 closed. So I think we can close the whole trade right now. Okay. Guys, ഇത് ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസ് എൻട്രി ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി റിസ്കി. സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എൻട്രി എടുക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് നോ. Guys, any questions? Shoot me up. Any questions? Because market was just consolidating, guys, because side by side. Because എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് കുറെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there will be a very huge breakout coming. സോ അങ്ങനത്തെ ബ്രേക്കൗട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. സോ only way we can get that breakout is just by looking at impulse entries. Yeah, I'm just looking. Yeah, അതാ ബ്രോ ഞാൻ നോക്കണത്. Yeah, I didn't come to the support area. Yeah, it formed a new support. Maybe ഇവിടം വരെ പ്രൈസ് വന്നു. Price came up to this area. Retracement ഉണ്ടോ? Oh, it broke now. Yeah, it's forming a support again. Price pushed up. Oof. Look at that move. തലേന്ന് ഊരി വെക്കട്ടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ തല വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഓർക്കണേ. റൂമുള്ളപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഗൈസ്, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെറ്റ് മീ നോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെഷൻ നിർത്തുവാണ്. 1:15 കണ്ണൊക്കെ അടഞ്ഞു പോവുക. Yeah, I hope you guys like the session, guys. We can try to do it maybe every Saturday. Yeah, we will try to do it every Saturday because back testing നിങ്ങളും മാക്സിമം പറ്റാവുന്നത്രയും ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. Yeah, it was a short session, guys, but I hope you guys learned from it. Yeah, just rewatch it, guys. Learn from it. No problem. It was good. Whoever stayed. Is it midnight there, bro? ഇവിടെ ഇപ്പോ 1:30 ആയി. 1:69. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള മൂവ് യെസ് എൻഗൾഫിംഗ് ആണ് ബ്രോ. അതെ, യെസ്. ബട്ട് താഴോട്ട് റേഞ്ച് കുറവല്ലേ. AM 1:30 AM. Yeah, I will try my best, guys. I will try my best. Yeah, we learned. I think you guys all learned how I trade.
ഗൈസ് ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വെക്കുക ട്രേഡിങ്. ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സ്ട്രാറ്റജി പഠിച്ച് വെക്കാണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ഗൈസ്, ഞാൻ പറയുക ഇപ്പോഴും പറയുക, ജസ്റ്റ് വാച്ച് രാജ ബാങ്ക്സ്. ദാറ്റ്സ് വേർ ഐ ലേൺ എവറിത്തിങ്. സോ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ഹിം ഓൾസോ. വാച്ച് ഹിസ്, പുള്ളിയുടെ ലൈവിലും കുറേ സിമുലേഷൻസും ഇതുപോലത്തെ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ വീഡിയോസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്, വെരി ഗുഡ് ടു. അപ്പോൾ ആ മുന്നത്തെ ക്യാൻഡിൽ എൻഗൾഫിങ് വന്നിട്ട് റിവേഴ്സിൽ പോയില്ലേ? ഏതാ ബ്രോ? ഇതാണോ? യാ, ദിസ് ഈസ് യെസ്. ബിക്കോസ് ഇത് എൻഗൾഫിങ് വന്നിട്ട് പോയി, ബിക്കോസ് ഇത് ന്യൂയോർക്കാണ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് കെയിം ബിലോ ദിസ് ഏരിയ. ഇവിടം വരെ വന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. സോ ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ ഈ സെല്ല് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹാവ് മാനേജ്ഡ് അവർ റിസ്ക് ഓർ ടേക്ക് പാർഷ്യൽസ് അറൗണ്ട് ദിസ് ഏരിയ. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും, ഞാൻ എൻഗൾഫിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യണത് 15ലാണ് ഗൈസ്. 30ൽ ഞാൻ അധികം എൻഗൾഫിങ് നോക്കാറില്ല. 30ൽ എൻഗൾഫിങ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, 15ലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻഗൾഫിങ് ട്രേഡ്സ് മിക്കവാറും എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാനെങ്കിൽ പയ്യെ പോവാണ്. നിങ്ങൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇട്ട് എന്നെ മെൻഷൻ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി നൈസ്. സംബഡി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ബി ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ബൈ 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 ബൈ. Thank you for coming guys. Thank you.